बेत भाया से आई सुमनी मन लाई बिरा संदे पार वदमूला शरीक लहु बुद्धि न घोड़ा के तो कने नसवा जे खट्टा अंदर घोड़ा गाड़ी दे घोड़ा शायद तुझे सामने Honorable guests, my respectable teachers and my dear fellow students, Assalamu alaikum. वदमूला शरीक लहु ये प्यारे पीर खटे जे हारे अंत तो जो हीर बाणा चमंदी पीर से जाम जन्नत religious master and poetic experience has something in common. It is characterized by immediacy, intimacy, sincerity and the universality. Al-Majala, ayu तुझे आसे एक निसरात मुस्तकीम हादी की हमरा वाहिद कोने बात तो स्वाद रजती Latifanat the poet in the honorary sense of the word has poetry purified, elevates, sublimates, has poetry reconciled the apparently opposite, more of the great influence on his mind over those of the Holy Quran, the Hadith and the mystery of Maulana Rumi. मन चंगे तो आम मन हर रगे तो जख्म जनी मन तन तन रगू थू रबाब वजन मेल सत्य लक्षण पुछण नथिए जान पीरी जवाब सोई सनीदम सुपी जैसी के कबाब सोई आइन अलाब सोई राहत रूजी पाणे जल जलाल पाणे जान जमाल पाणे सूरत प्रिय जी पाणे हुस्न कमाल सब सुबोई हाल मंझानी मालूम थे पाणे पसे पाणे पाणे महबूब पाणे खलके खूब पाणे काले तंजू एक कसर दर लख सोने किस गिरक्यों तेरा करया मत तेरा साहिब सामो he can be right the call a stand a divine and a man to actions will inspire men of ranks and professions for all times to come has poetry as universal appeal and applicability घोड़े कायाऊं तुझू लिखन लख हजार जी सबके जीसी दर्शन धारो धार मेरे मन तुझा पार केड़ा चाहिए केड़ा जवाब शाब्द लतीफ भिटाई gave the world new idea that simple age girls could be stronger that are keen purer that are saint and wiser that are philosopher Latif the hero role model for all in the result of Shabd Latif भिटाई We meet the characters like Sasi, walk the barefoot through the burning rather far her beloved, a symbol of sacrifice and courage. Marvin, who refused the luxury of the king, Pellet, the stand, the lawyer.